Okay, so now we are going to be learning the equations used in thin lenses. Okay, so ada 3 equation yang kamu akan gunakan in thin lenses. So first is this one, second this one, third this one. Okay, so as you can see before, 2 and 3 kamu dah pernah guna waktu subtopic 7.1 kan. So we can also use in thin lenses lah. Okay, so I'm going to show you how do we use this formula. Okay, alright. So let's try to do example 7. Okay, so let's read the question. So a plano convex. So that's why you need to memorize the lenses lah, because dia akan beritahu nama. So we know that this one is plano convex. Okay. So kamu draw je lah plano convex tu kan, macam-macam mana pun. Okay. I nak terbalik pun boleh, tapi Miss draw macam tu lah. Okay. Has a focal length of 20 centimeter. And is made of a glass, okay. So lens ni dibuat daripada glass with a refractive index of 1.5, okay. And to refractive index to n, So the question wants what is the radius of the curvature of its curved surface. So we wants to know the radius for this curved surface, okay. So this Miss label sebagai R1 lah sebab kita jumpa dia dulu. And then this one is barulah R2 lah, okay. Right. So this is where you use this equation, which is 1 over focal length and material okay. So inilah kegunaan equation ni ya. Selalu kamu akan tahu gunakan dia untuk tahu apakah radius untuk salah satu surface ni lah kita akan guna. This one is a flat surface kan. Bila kita tengok balik, if you have a flat surface macam ni kan, macam ni, macam kat bawah ni, so it doesn't have a radius, so we put as infinity, okay. So we know lah the second radius is actually infinity. That's why kita nak tahu R1 berapa, okay. So this one sign convention hanya wujud untuk R radius sahaja. Yang lain semua tu nombor biasalah. Okay, focal length pun sentiasa positif. Okay. So I'm going to teach you macam mana kita nak tentukan R kita ni positif ataupun negatif lah. Okay. Okay. So kamu akan lukis dia punya IR macam ni. Okay. Dan kamu tengoklah table ni kan. Okay, alright. So, kita cuba masukkan lah. So, the focal length is 20. Ni jawapan akan jadi sentimeter lah sebab kita letak sentimeter kan. So, disebabkan dia pembiasan cair, jadi dia melibatkan dua medium yang berbeza. So, we have 1.5 over 1 minus 1. And then we have R1 kita nak cari lah kan. R1. And then, so I don't know how to put positive ke or negative for infinity kan. Okay, the key is only to see nak panah dia sama tak macam ni kan. But then again infinity it doesn't have a value kan. Macam ni di infinity kan. Tapi kalau kamu nak senang, kamu nampak kan nak panah dia tu sama je kan dengan RR, isn't it? So the same side, so positive lah. Okay, kita kalau dia flat surface, isn't it? Actually we don't have a problem lah because it doesn't matter you put positive or negative. The answer will be 0 anyway, okay. But I like to draw the flat surface tu nak panah dia ke sana sebab Miss nak buat jawapan dia, bila Miss nak letak tu, Miss nak letak dia infinity saja, okay. Negatifnya memang kena ada lah sebab mana ada dalam equation kan. So, bagi answer. And then, you will obtain your R1 to be 10 cm, okay. So, that's how you use equation. This is pretty simple. So, nanti kita akan cuba tengok yang susah sikit lah kan. So, I'm going to take a look at example 11 lah. Example 10, sorry. Example 10. Okay, so let's try to do this question. So we have a biconvex lens. Biconvex lens, bentuk dia macam mana? Biconvex lens, bentuk dia convex kan gemuk kan? So itulah, sorry lah. Cara Miss ingat dia macam besar sikit daripada concave. Okay. So I'm just going to draw this biconvex. Okay. It's made of glass with refractive index of 1.52.
having the radii. Radii itu plural untuk radius of curvature of 20 cm. Jadi radius untuk kedua-dua surface ni adalah 20 cm. So I have R1 20 cm and then this one Miss buat ni R2 20 cm. So kenapa anak panah ni ke sana, anak panah ni ke sana? Actually bila kalau kita buat bulatan pun kan, bila kita buat bulatan, kita akan dapati your R ke sana lah sebenarnya. Kalau ni pula, this one, your radius ke sana kalau kita buat bulatan kan. So sama juga macam tadi lah. Macam tadi kan, we know that the radius is ke sana sebab bila kita buat bulatan, isn't it? Dia akan jadi ke tengah. So that's a better explanation lah. Okay, you imagine where the circle will be and that radius tu ke mana. Okay, center dia ke mana. Okay, so calculate the focal length of the lens in water and carbon disulfide lah. So we are going to use this formula: N material over N medium minus 1 over R1 minus 1 over R2. Okay, so you draw the IR ke sini, RR ke sana kan. Okay, so you put it in the equation lah. Nak cari focal length kan, 1 over F. Okay, so the material is 1.52 and then the first medium is water which is 1.33. And then sign convention hanya untuk radius saja untuk this equation. So macam nak tahu positif negatif, tengok anak panah dia. So remember this table. Okay, so kamu tengok anak panah dia tu kan, RR mesti sama dengan R kan. So jadi kalau this one R1, anak panah dia sama kan, RR. So we say that is positive 20, okay, minus, okay. And then kamu tengok pula R2, dia anak panah dia belah sana tapi RR belah sana. So this one is 1 over negative 20 lah, okay. So macam mana nak tahu R1 dengan R2? Kamu tengoklah, ni first surface R1. Kan, anak panah dia ke sana sebab bila kita buat bulatan ni, kita dapat dia ke sana. Ni jumpa second surface, dia punya anak panah radius dia ke sana sebab center dia ke tengah sana kan. And then you letakkan calculator, I think you get your answer to be 70 cm. Okay, so kalau dia positif, cakap dia punya properties adalah converging lah. Converging ni maksudnya dia nak bagi tahu kita, maksudnya dia boleh hasilkan image yang banyak tu, yang right wrist rim infinitivum tu. Okay, so let's see if we put it in carbon disulfide. Okay, we just put everything nombor dia sama kecuali the medium would now be carbon disulfide lah. Okay, but the number semua sama. Okay, dia tukar medium je. And I think you get your focal length to be negative 148.18 centimeter. So it's negative, so dia cakap dia punya properties adalah diverging lah. So bila dia diverging, dia hanya boleh hasilkan satu image saja. Itulah dia punya, that's why focal length ni daripada positif yang negatif itu, dia bagi tahu kita lah dia sifat dia apa, image apa yang dia boleh hasilkan. So that's why lah dalam equation ni you tak letak lah positif negatif tau of your focal length, sebab at the end jawapan kamu yang akan menentukan sama ada dia positif converging ataupun dia negatif diverging sifat.